នេះជាថ្ងៃទី37នៃ Buddhism class in English ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018យើងតមេរៀនបដិសន្ធិថ្ងៃម្សិលមិញយើងជជែកគ្នាបានច្រើនហើយតាក់ទងបដិសន្ធិហើយក៏មានបានឧទាហរណ៍ខ្លះហើយនៅសល់ឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់បានប្រកេនណាមុនទៀតអត់មានសភៅអញ្ចឹងយើងរៀនបន្តថ្ងៃនេះទៀតហើយណាបដិសន្ធិអង់គ្លេសហៅថាម៉េចRebirth សម័យយើងភ្លេចអត់បានប្រែអត់បានប្រែពាក្យបដិសន្ធិក៏ពិតបើយើងចេះភាសាបាលីយើងអាចយល់បានខ្លះណានឹងមកពីបដិបូកជាមួយនឹងសន្ធិណាសន្ធិប្រែថាម៉េចទាំងសន្ធិណាតភ្ជាប់ណា so the Pali term is here as we say in Cambodia and English the same way Padi Santhi, okay, Padi Santhi, which means reunion, or relinking. Okay, this is the original term from the Pali language. Padi Santhi comes from Padi plus Santhi. Santhi means reunion. So if something is reunion, it means it has been separated for a period of time, because everything, even though it flows continuously, but at the same time arises and passes away, but so quick that we cannot really understand things are different or changing. Chừng chừng ai vô lấy bà sinh gì dương thì dạy tha bật đệ sanh thị cứ chỉ ca to chụp lần với những miền này thà Việt Đạch là to Việt Long màu một hàng tiếng là Việt Đạch là phù khả nạ chật bà dưỡng vì mình nhảy nè trầm chậu tệ vì tới to máu bật đệ sanh thị vì bật đạch bị chậu tệ màu because in one lifetime the dead moment we call according to the mind process is the dead consciousness. So the dead consciousness cut off. So that period is like when it is blank, it cut off, and then it reproduces so quickly at the time of disappearing. So the time of arising also starts quickly. This is called a rebirth or relinking. But actually, as we have studied to some extent about how the mind works, that it flows on and rolls up continuously. In between, we also have to be noticed that there are moments which are arising, existing, and disappearing. Even though it keeps flowing, but it also arises and passes away, and then reborn. Each and every moment, the states of phenomena reborn, keeps dying and reborn. So, what we call, it happens so quickly and intensively, one after another, just like the flow of the water, just like a flame of a candle, for example. Do you think that the flame that it is burning in the middle half, is it the same flame like the previous one when you just started to burn? The flame, we're talking about the flame. The flame or the candle? Both. Okay, can be said as both. The flame and the candle. Okay.
Okay, let's say the whole things candle. Okay, when we just started to burn, and now when we burn to the half, is it the same candle or the same flame that it is burning? I would say it does not stop burning, it's the same flame. But it does stop burning in the time and then it's a different flame. Just like a lamp. Every moment. Well, yeah, it's never the same flame also. Yeah. It's always moving. Yeah. Just take for example for you to consider more. Another example like the oil lamp. Yes. So you keep igniting the lamp. We use the oil lamp. Yes. យើងប្រើវាថាចង្កៀងប្រេងអញ្ចឹងណាយើងដុតចង្កៀងប្រេងណាឧទាហរណ៍ហ្នឹងក៏ឲ្យយើងយល់ដែរថាតើពីមួយគណៈមួយទៅគណៈមួយដែលយើងអុចហ្នឹងតើវាជាភ្លើងដែលឆេះឬក៏ចង្កៀងដែលឆេះហ្នឹងណាប្រេងដែលវារត់មកឧបត្ថម្ភឲ្យភ្លើងហ្នឹងមានអណ្ដាតឆេះឡើងហ្នឹងវាជាភ្លើងដដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈដដែលឬក៏មិនហើយយើងពិចារណាចំណុចតហ្នឹងណាដូចជាគណៈចិត្តដែលវាកើតរលត់ណាតែត្បិតថាយើងមើលទៅគឺវាកើតជាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងកើតហើយរលត់ប៉ុន្តែវាកើតតទៀតកើតរលត់ហើយកើតទៅវិញកើតរលត់ហើយកើតទៅវិញប៉ុន្តែវាញឹកស្អេកដូចភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងដែលវាឆាបឆេះទៅអញ្ចឹងណាកណាវាតគ្នាអញ្ចឹងទីហោយ៉ាងសាមញ្ញទៀតដូច here like the lamp the light here. How does the light work? How does the light works? Electricity goes through the... Yeah, okay. It is connected with electricity, okay? Yes, it triggers a reaction. The electron flows to the light with a reaction. And then how does the light, where does the light come from? I mean the illuminating light. Now we can see, with this light we can see each other. So where this light come from? from the burning of the little thing inside the lamp. How does what brings into this light? What condition this light to be lightened? So just try to think. It is a symbol in a way of our existence. How does we keep on reborning again and again? How does this life becoming the cause of the new existence? How does it goes? How does it flow? Even though our body come to decay, come to destroy, but the flows or the mental stream keeps flow on. It is arising and passing and reborn each and every moment. So how does it goes on? So what condition this mental stream to flow on? Just like this example of the lamp, what really the cause? Maybe you talk about the generator machine. We don't know where it is, somewhere else, not here, somewhere else in the city, right? So how does it produce the light? So the generator alone cannot make it, right? Cannot do it. So the generator is it is just like the seed or the previous karma. It has to combine with new cause and condition in order to make this light lighten. Like fuel. Yeah, maybe fuel, maybe wires, maybe the lamp, the bulb, you know the bulb? Yeah, light bulb. Yeah, light bulb. Maybe something else. I forgot the word. Like filament. Yes, filament. Yeah, filament. Filament. Very precise vocabulary. Tungsten. 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 For some bulb. Yeah, this is just some of the
what we call the new causes and conditions which make this light illuminates. Without new causes, the old cause also will not have enough force or energy to produce new light. So, okay, coming back to our topic, the mind goes on. Actually, nothing goes from this existence to the next, but what goes is energy or power, what we call the power of the mind. The mind doesn't go, but it's power. Just talking about this, I don't mind. I don't need to make a diversion. But are you familiar with experiments in quantum physics about? Do you know the difference between particles and waves? I don't really familiar with that. Basically, Not the familiar wave with that. is very interesting. I want to say it now because I think it's very. Okay, related to say what on this. Share with us. Okay. I think there is an interesting part of physics, of science, that is very related to the topic that we are studying now. And you are saying, for instance, that everything is both a flow and distinct moments. And in quantum physics, they say the same thing, that everything is either wave or particles. Waves being something that can go through walls, that is continuous, that doesn't break, doesn't interrupt, and a particle being something very distinct, like a little ball of matter. And the interesting thing, and this is modern science, it's all you can check and you can read about it yourself in the New York Times or in the big press. They have found that the thing that makes a wave a wave become a particle or a particle become a wave is whether or not there's an observer. So whether or not there is a mind looking. So if there is no mind looking, the energy and everything will just flow through walls and everything as waves. But if there is someone looking, then it will become a particle. Yes. And so it will have a distinct trajectory and it will arrive at a distinct point. Whereas a wave, if you send a wave from here to here, it will arrive all through there. But if there is an observer to look at it, it will be like right here. Is it kind of similar to vibration, the word wave here? Wave is very similar to vibration because a wave goes like this all the time. In the Buddha's teaching, we use a lot of this word vibration, especially in the terms of vipassana practice. We always talk about vibration because every phenomena which exists in our both mind and body, nothing beside the vibration, like a small wave which happens and it gives cause condition to next and next and next like that, just like a vibration. So what really flows from one place to another, what really travel from one place to another, it's just the energy or the vibration that pulls on, just like when I am talking. So how can my voice is going into your ear? So it's a kind of first of all we have the space, right? We have the space, which is also important place for things to travel. It has a suitable space, right? If you are in the like what Sonia cannot Space. Travel, yeah. Yeah. And empty space, like what we call empty space, no air, vacuum, yeah. So things might be floating, right? But here we have a good space, suitable space for phenomena to travel, just like when we produce a sound and my sound entering to the ears of everybody else. So how does it goes on? So in the concept of Buddhism, it is due to the vibration, right? When we are talking, it's like a wave, right? It vibrates and then it touches with your ear base. So it produces a sound, and then with your attention, manasikara, then you can hear the sound. Okay, thank you for your sharing. Okay, so now you can find out who is the real phenomena or who is the real force to condition new existence. That is energy or power, right? Just like electricity, there are many causes and conditions to get this light. But without energy, how can things go from one or transfer from place to place?
this is due to energy. So in the same way, our mind, the power of the mind, also due to its force and energy, it also happen by its way. Okay, another example like the matches. You know matches? Thì họ để cái rồi có chơi cục. Đại về ai cục cháy bán á, về trời miền cầm lăng, về trời miền bạch cháy ấy là, nè, đến vậy bạch cháy nó mới ngồi mình lối đó nè, mày chẳng là toàn vô bị bạch cháy nó cứ hạt về miền hạt ấy là đại bật vờ ao bật thọ muối nó cả làng, thì họ thay dương vô chơi cục mà cục chứ nè, thì mỗi thời miền chơi cục, nó được cọp pui chứ nè, nè về thời miền cọp pui cứ chơi cục, miền chơi cục, tí pí về trời miền cá push cứ về cầm lăng để dân vô chơi cục nắng tử cực kịch vô lấy tiền. Yeah, that is the energy, right? First we have the matches. This match is just like the seed, right? We have the seed, and then we have the pushing force or energy. We are taking one match in order to scratch to get the fire. But before this thing touch each other, where is the fire? How do we know where fire exists? Just like the karma. Before it ripens or give the fruit, we cannot know where karma store. Whether karma store in the body or in the mind, we don't know. But when there is enough cause and condition, it will just happen by its own flow, by its own nature. In the same way, things that can condition to new existence, it must meet with the old cause and new cause combination together, right? Chẳng đôi khi đại dương ai tạ tài nhà miền bờ đệ sanh thị trên cầm nát mấy bán về sai đói là bạch chạy chắc năng bạch chạy mấy bầu trầu khnia, bây giờ đôi chị dương vô chơi cung rằng đại vì ai bằng cát ở trên dịp phơi bán môn pel đại bạch chạy đằng pi đằng bạc khnia cứ đầy cốt đại dương là chơi cung nắng hay đằng dương vô tự cốt chỉ mùi đằng non vía môn đằng dương cốt nắng xua tập phơi viên nơi nè, rồi xua tập phơi nơi nè. Đôi khi nâng cầm để dân bán sang giống ở đằng thao vi store vi stock nơi hang nơi lại nè để ở đằng thằng nông cái rồi còn nông chặt bao giờ còn tại nơi pe đại hai phải chạy về cột quán viên nâng áo Paul viên nâng chanh màu đôi chỉ crop pui đôi chỉ cả đầm xoài đầm đồn giống á môn pe đại viên mình toàn đào pe ỏi Paul crop dân đầm này còn tại mình đăng thả fly nó về chanh màu bị nà dân khơi được crop pui dân đầm hơi đầm chớ việt độc hơi phần tay môn pe để fly trên máu xuôi tập fly đang việt nơi nè dân ở đang việt nam slide bán cái nào chẳng cứ np để hai bạch chạy về cột quán tơ vía đo pe về lia tàng hai bạch chạy sầm srop tơ vía tạ tái nhà miền để sản thị năng làng giang nam bánh triệt từ mốc nó có đôi kia này vì mình không bây giờ vậy để dân cùng cùng luôn nơi triệt này đây vì mình hai bạch chạy tạ tái cứ cầm cha bộ cầm mày nè cái nào lớn ta okay you understand in this concept of the matches, right? Not what you said in Khmer? Yeah, the same way I just translate for them that old cause and new cause mix up and then it produces new things just like a fire or flame out of the matches. Before the touch between the matches and our force to scratch it, we don't know where is the fire. So only when the new cause and old cause are mixed up, yeah, it is suitable to produce new things, right? Condition new existence. Okay. Yeah. Okay, let's go to the book. Ta dừng bài tập thử, còn biên tập thử như vậy. Cho copy là ở đấy làm xây cái copy đó nè. Miền tu sáp ấy, mờ tam tu sáp cái này bảo họ đó, họ mới riêng tam tu sáp đó. Thằng Facebook miền đó nè. Nè, chân bọn vô lấy chân đợt này cứ energy nè, đại vì tạ tài đại viên nôm vì đại viên nôm tới chlong không bất cứ chia tham một pol nè, tham một pol là dân ngồi tham mạch bàn chặt rồi bao giờ nó vì chlong vì cái lại mùi tới cái lại mùi mạch đôi xâm lên giống này về tới vì lư đo bà kê mơ tam lá và lư đo vật tê này khai này tại vì từ mạch nó cứ chia cầm lăng đây tham một pol
ណាជាចលករនៃធម្មពលដែលវា push ទៅហើយមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់វាក៏តាក់តែងឲ្យកើតទៅជាការលឺកើតទៅជាការឃើញអញ្ចឹងណាទៀតអញ្ចឹងជាតិបន្ទាប់ហ្នឹងក៏វាមិនខុសគ្នាពីអ្វីដែលយើងកំពុងមានឥឡូវនេះគេឧទាហរណ៍ដូចតែគ្នាណាតើឥឡូវយើង go to the book okay on page 36 again ទំព័រ36តោះ the last paragraph អ៊ីនធឺណិតអីដែរអត់ជឿប៉ុណ្ណឹងណាអូសេវាទៀតហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងសេវាយឺទៅសង្ស័យមកពីអាកាសធាតុព្រោះវាត្រជាក់ខ្លាំងណាត្រជាក់ទៅវាប្រែប្រួលសេវាសោយសេវាទាំងមិនមែនតែ 3G ទេសំបីតែ Wi-Fi ក៏អញ្ចឹងដែរវាស្ថិតក្នុងរលកធាតុអាកាសនេះគ្នាអូខេ When did this process start Buddhism says that it started not in each individual's childhood but from eternity got it so if there is any question you just ask okay you can interrupt anytime តើដំណើរការនេះវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលណាចង់និយាយពីបដិសន្ធិហ្នឹងណា Buddhism says that it is started ក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងថាវាបានចាប់ផ្ដើម not in each individual's childhood មិនមែនចាប់ផ្ដើមពីកុមារភាពយើងទេ but from eternity វាតាំងពីហេតុបច្ច័យមុនមកយូរហើយ eternity អនន្តភាពរាប់មិនបានទេណាដែលយើងមានជាតិកំណើតឥឡូវនេះមិនដឹងថាយើងបានកើតសន្សំកម្មហ្នឹងប្រហែលលានជាតិសង្សារវដ្តពីមុនណាមិនដឹងអនេកជាតិរាប់មិនអស់ទេណា eternity នឹងរាប់មិនអស់ទេអនេកអនន្តហ្នឹងណា from eternity we are continually being reborn and continually dying and all the time we are gathering what we call karma that is we are accumulating the good and bad actions and thoughts that is inevitably shape our lives and our future when did the process start sorry from eternity we are continually being reborn ប៉ុន្តែដោយជាតិរាប់មិនអស់ណាយើងប្រែអញ្ចឹងទៅគឺរាប់មិនបានទេ eternity ហ្នឹង we are continually being reborn យើងបានបដិសន្ធិជាបន្តបន្ទាប់ណាយើងកើតម្ដងហើយម្ដងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ and continually dying ហើយក៏ស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ណាជាប់មិនដាច់កើតស្លាប់រហូត being okay and all the time ហើយគ្រប់ពេលទាំងអស់ we are gathering គឺយើងសន្សំប្រមូលណាគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺយើងតាក់តែងឬក៏សន្សំនៅអ្វីដែលយើងហៅថាកម្មគឺអំពើទង្វើ that is we are accumulating ណាដែលយើងសន្សំនៅអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់បុណ្យឬក៏បាបណាតាមរយៈនេះទង្វើហើយនឹងអីគេចេតនាឬក៏ចិត្តណាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ត thoughts ហ្នឹង that inevitably ដែលមិនអាចជៀសរួចឬជៀសផុត shape our life ណាកម្មហ្នឹងគឺវាអីគេទៀតណាវាតាក់តែងនៅជីវិតរបស់យើង shape ហ្នឹងគឺរូបរាងសន្តានណាវាតាក់តែងនៅជីវិតរបស់យើងហើយនឹងកំណត់នៅអីគេ our future ណាយើងធ្វើទង្វើបែបម៉េចនៅបច្ចុប្បន្ននេះផលអនាគតវាបានចឹងឯងណា if you want to know your future look at your present action right so this is how the karma shape our life and our future does this process end at death តើដំណើរការនៃការចាប់បដិសន្ធិហ្នឹងវាបញ្ចប់ត្រឹមសេចក្តីស្លាប់ឬ not if we are still in bondage to our desires ឃើញទេអត់ទេវាអត់ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេប្រសិនបើយើងនៅតែណាជាប់ចំណងណាជាប់នៅក្នុងចំណងនៃតណ្ហាកាលណាតណ្ហាមិនទាន់រំលើងដាច់ឫសគល់ទេសេចក្តីទុក្ខនៅតែមានណាតណ្ហខយោអីគេទៀតអីគេខ្លងផ្លេចពាក្យបាលីថាម៉េចបង Tandha
okay our loves and hates our cravings and anxieties our fears and pride ណា បើកាលណាយើងនៅតែជាប់នៅក្នុងចំណងនៃតណ្ហា ណានៅក្នុងការស្រឡាញ់ហើយការស្អប់ណា like and dislike ណា if we still bondage to desire love like and dislike our craving ណាជាប់ជំពាក់ណា craving តណ្ហាឬក៏លោភៈក៏បានណា ដូចគ្នាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងស្តៀង desire ដែរហ្នឹងយើងរៀនរួចហ្នឹងណា anxiety កង្វល់សេចក្តីទុក្ខហ្នឹងឯងណាការថប់បារម្ភព្រួយបារម្ភ anxiety our fear ណាភ័យព្រួយ and pride អីគេ pride អំនួតរឹងត្អឹងអួតអាង if we can annihilate all this and have no accumulation of karma then we can be released ណាប្រសិនបើយើងអាចកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ធ្វើឲ្យអស់ទៅនៅកត្តាទាំងឡាយខាងលើនេះ all this ណា and have no accumulation of karma ហើយឈប់សន្សំកម្មតទៅទៀត then we can be released តើបយើងអាចរួចរំដោះបានតតែឈប់សន្សំកម្មបើយើងនៅតែប្រព្រឹត្តនៅទង្វើវានៅតែតែងវាញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតរហូតណាវាជាបច្ច័យបដិសន្ធិកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាកាលណានិយាយពីកម្មយើងត្រូវតែនិយាយពីបដិសន្ធិពីព្រោះវាជាអីគេទេ direct result ពាក្យថ្ងៃមុនណាយើងរៀនណាកម្ម and rebirth អូខេថាម៉េច annihilate ណាធ្វើឲ្យសាបសូន្យយើងកត់ម្សិលមិញហើយពាក្យហ្នឹងហើយ annihilate ណាកំចាត់បងក៏បានធ្វើឲ្យអស់ទៅណាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអស់ទៅនៅនោះអាតណ្ហានោះណា like and dislike ហ្នឹងឧបាទានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងអាចប្រែថាឧបាទានក៏បានណាតណ្ហានិងឧបាទានហ្នឹង love and hate ហ្នឹងអា love ហ្នឹងវាជាប់ហ្នឹងលោភៈណាអា hate ហ្នឹងវាទោសៈណាថាម៉េចហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងសថ្ងៃយើងជាប់តែពាក្យពីរហ្នឹងតាស្រឡាញ់ស្អប់បើមិនចូលចិត្តទេគឺអត់ចូលចិត្តមានតែពីរហ្នឹងបើមិនចូលចិត្តទេគឺចូលចិត្តសប្ថ្ងៃចិត្តរបស់យើងមានតែពីរផ្នែកហ្នឹង like and dislike love and hate វាមកគូហ្នឹងប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងគឺកើតរហូតយើងជួបនៅវេទនាជាទីប្រាថ្នាក៏ជាប់ទៅជួបនៅវេទនាមិនជាទីប្រាថ្នាអាណិតថាអារម្មណ៍ក៏តោសៈទៅក៏ថ្នាំងថ្នាក់ទៅមានតែពីរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះលោកឲ្យយើងវឹកហាត់ចិត្តឲ្យមានឧបេក្ខាកាលណាមានឧបេក្ខាវានៅកណ្ដាលវាបង្ើយកតើយនៅអារម្មណ៍ទាំងពីរអត់ជាប់អត់ថ្នាំងថ្នាក់អត់ជាប់អត់ថ្នាំងថ្នាក់អញ្ចឹងទៅវានៅកណ្ដាលយូរអាហ្នឹងឯកកតាណាដូចឯកកតាអញ្ចឹងចិត្តយូរទៅវាមានលំនឹងហើយកាលណាយើងវាអត់ញាប់ញ័រដោយលោភៈអត់រង្គោះរង្គើអត់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយតោមនោះអីចឹងទៅចិត្តរបស់យើងវាឆាប់ស្ងប់ណាតទៀត but if not we will continue to be born again and again ណាប្រសិនបើយើងមិនបានណាកាត់ផ្ដាច់នៅណាតណ្ហាឬក៏បាទាននឹងទេយើងនឹងបន្តកើតម្ដងហើយម្ដងទៀត I said there is no gap between each moment of consciousness ដោយខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺថាมันមានចន្លោះរវាងខណៈចិត្តនីមួយឡើយកើតញាប់ស្អែក so there is no gap between the last moment of consciousness in one individual life and the first moment in another ដូចគ្នាมันមានចន្លោះរវាងនៃខណៈចិត្តចុងក្រោយគឺចុតិចិត្តណាចិត្តរៀបស្លាប់ហ្នឹងណា in one individual life នៅក្នុងជីវិតគេហើយនឹង the first moment in another ហើយនឹងអាចិត្តដំបូងគេនៅក្នុងជីវិតថ្មីគឺបដិសន្ធិហ្នឹងឯងគឺអត់មាន gap ទេ there is no gap between the death and rebirth yeah so the last moment of the one existence is the death moment near death consciousness and the first moment in the new existence is rebirth linking consciousness accumulate សន្សំប្រមូលហ្នឹងដែលយើងសំបុណ្យណា accumulation of merit ហ្នឹងហើយប្រមូលបុណ្យលើកបុណ្យ the two moments come together in one process because the moment of dying begets the moment of consciousness in the womb and passes on its heritage of karma there
If you don't understand, just interrupt me anytime. Yeah. Clear? Okay. The two moments comes together. ខណៈទាំងពីរនេះវាកើតព្រមគ្នាខណៈទាំងពីរហ្នឹងស្អីគេទៀតណាចុតិហើយនឹងបដិសន្ធិហ្នឹងនៅក្នុង in one process នៅក្នុងវិធីតែមួយ because the moment of dying ពីព្រោះណាខណៈនៃចុតិចិត្តហ្នឹងខណៈនៃសេចក្តីស្លាប់ណាកើតឡើងវាជាបច្ច័យដល់ឬក៏វាបានបង្កើតឲ្យមាននៅកណាខណៈចិត្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងផ្ទៃនៅក្នុងគរចឹងយើងអាចនិយាយថានៅពេលដែលចុតិកើតវាជាបច្ច័យនាំឲ្យមានបដិសន្ធិចិត្តទៅកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាណា beget ហ្នឹងជាបច្ច័យឬក៏បង្កើតបានជាពាក្យសាមញ្ញ and passes on its heritage of karma there ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបដិសន្ធិចាប់មាននៅក្នុងផ្ទៃហើយវាក៏ពំយកទៅនៅទាយាទណាកម្មទាយាតោណា heritage ណាគឺមរតកនៃកម្មទៅកន្លែងហ្នឹងដែរយល់ទេទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលទៅហ្នឹងគឺអីគេបដិសន្ធិចិត្តវាទៅចាប់កំណើតចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃហើយអាកម្មដែលពីជាតិមុនមកហ្នឹងវាទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឃើញទេហ្នឹងន័យហ្នឹងណា you got it how the karma flows on and reproduce in a new existence okay in this book we will see one or two good example after this yes now okay this is different from the idea of transmigration that is the idea of a soul which travels from body to body now ឥឡូវនេះ this is a different idea នេះគឺជាណាទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងហៅថា transmigration ពាក្យថា transmigration ហ្នឹង that is គេបញ្យល់ណា the idea of soul ដែលទស្សនៈឬក៏គំនិតដែលគិតថាមានព្រលឹងធ្វើដំណើរចេញពីរូបកាយមួយទៅរូបកាយមួយទៀតយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅ transmigration គឺ the soul the eternal soul travels from body to another body in Buddhism ណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនា there is no transmigration of soul since the belief that an unchanging soul migrates from body to body leaves no room for the possibility of our being defiled or purified by our thoughts and actions in Buddhism នៅក្នុងពុទ្ធសាសនា there is no transmigration of soul មិនមានអ្វីដែលយើងប្រកាន់ថាមានព្រលឹងហ្នឹងធ្វើដំណើរចេញពីរូបមួយទៅរូបមួយណាកាយមួយទៅកាយមួយទៀត since the belief that ណាដោយមានទស្សនៈមួយថាឬក៏មានទ្រឹស្ដីមួយនៃពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថា an unchanging soul migrate from body to body ណាដោយមានជំនឿមួយថាព្រលឹងដែលវា unchanging ស្អីគេវាមិនប្រែប្រួលគឺ eternal soul ហ្នឹងណានៅក្នុងពាហិរសាសនាមិនដឹងថាគ្រប់សាសនាដតីទាំងអស់មកកណាមិនច្បាស់ណាសំបីតែកណាស្ដាប់ភិក្ខុពោធិលោកសម្ដែងសំបី rebirth or reincarnation in Hinduism is also can be similar to Buddhism but a little bit different just because of in Hinduism they believe there is a unchanging soul or eternal soul but Buddhism do not believe in this but in Hinduism they also believe in reincarnation rebirth samsara you know karma in Hinduism there is the idea of transmigration yeah because they believe in the eternal soul unchanging soul so is there equivalence to Nibbana no Nibbana only possessed in Buddhism in other religion I do not think they have the way to Nibbana they only talk only heaven or maybe the supreme heavenly beings like in the 31 plane of existence the highest one in the Buddha's time
before he attained nirvana, he studied under the Brahmanism Hindu teacher, and he reached up to the highest stage of jhana, the mystic power, up to the what we call in that period of time, it is considered the highest stage of concentration attained. But the Buddha still not satisfied, because as long as he observed in his mind, there is still so much impurity. It only suppress, just like samatha or tranquility meditation. It is already existed in India before the enlightenment of the Buddha. But vipassana, insight meditation, is a newly what we call revolution of the Buddha, from the Buddha himself. He discovered this new technique to insight, to wisdom, which leads him to complete liberation from suffering, from samsara. But the other religion, they still bound to samsara because they don't. I think they have no idea about going to complete liberation from the mind. So in Buddhism, we talk about this a lot, about how we can free the mind from attachment, learn to be detached all the time. Okay. Okay, let's go forward. នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមានជំនឿនៃពាក្យថាព្រលឹងហ្នឹងវាណាផ្លាស់ពីកាយមួយទៅកាយមួយទៀតទេដោយសារតែមានជំនឿថាព្រលឹងដែលវាថិតថេរណា unchanging soul changing វាផ្លាស់ប្ដូរដល់ unchanging វាអត់ផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាព្រលឹងឬអត្តម័នហ្នឹងវាថិតថេរវាអមតៈហ្នឹងណា migrate ហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរណាធ្វើដំណើរពីរូបរាងកាយមួយទៅរូបរាងកាយមួយលាវនៅ room ដោយមិនមានបន្ទប់ for the possibility មានន័យថាវាអត់មាន space ដែលអាចអីគេដែលអាចឲ្យ our being defiled or purified by our thought and action ដែលมันអាចឲ្យចិត្តហើយនឹងកាយរបស់យើងហ្នឹងណាសៅមងឬក៏បរិសុទ្ធបានទេយល់ហើយហ្នឹងឯង Mister, how do you understand this sentence? I'm not so clear. Here okay. Since the belief that an unchanging soul migrates from body to body leaves no room for the possibility. Okay, I don't understand from here. Leaves no room for the possibility of our being defiled or purified by our thoughts and action. I'm not so clear. Since is like because of the belief that an unchanging soul migrates from body to body, they say that when you say you don't understand, so right, you understand no room for the possibility for no space. It's impossible. Yeah, it leaves no space for the possibility of our being. Yeah, our, from this phrase. Our, you have to our. What is our like, means here? It's like refer to what? It refers to your own person, to your own. Our. Yeah. And this being here is not noun, right? I think it's a passive. It's a passive. Right? Our. Yeah, I think that being applies to our. It's not our being. Not our being. Not a noun. Ours, that is being. You yes. Understand what you know what okay. I mean? Okay, I got it. Being defiled or being purified, right? Yeah. So by our thoughts and action. Yeah, this is exactly the passive sentences. Maybe you could say of our, of our person being defiled, or of our mind being defiled or purified by our thoughts and action. Okay, I got it now. It's a style of writing in English that you can use. Okay, ព្រោះប្រយោគនេះវាសរសេរញ៉ៃញ៉ៃចឹងយើងអាចច្រឡំពាក្យពាក្យយើងចេះហើយប៉ុន្តែវាច្រឡំតួនាទីវាដូច our being នេះour being defiled ហ្នឹងក៏មិញគាត់ច្បាស់ពាក្យហ្នឹង our being defiled វាជា passive ជាប្រយោគហេតុណាហេតុកម្មវិជ្ជកទៀតណាចង់និយាយថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានជំនឿលើព្រលឹងដែលវា travel ទេណាហ្នឹងហើយsin ដោយសារតែជំនឿមួយនៅក្នុងពីរសាសនាឬក៏បុគ្គលដទៃគេអាចគិតថាមាន
bật lăng nắng vì thôi tập nào vì rụp cài môi cặp bật mén percent ba bật lăng nắng vì travel lá vì chết thôi tập nào trên vì rụp cài môi chẳng có tiêu ta bọc cô nơi chết đi bò để sót chẳng từ chết coi à bật lăng đá nó bên nơi bò sót đài chẳng ấy nào đây nông bột sốt na ở thế cha hai năng tham mấy ở bên đài thế nực khơi nông ní bong làm ra sụp hơi bong mình lên bánh há mà mơ gì sao lại một lần tới nhá xạ xua địa sen tròn nắng xua thật tá mình nục đại từ cả mày nắng chia mình nục chá rồi mình nục mày này chăm lại nâng ấy đâu bây giờ tham ấy chăm này bây giờ đấy bây giờ lại nâng tiếng về tẹt tông nâng bờ lưng cha bờ lưng mày nữa bây giờ đấy chứ tẹt tông bờ lưng bánh há cái nào phải công tiền biết ấy tiềnแบบปอนหนึ่งกาแต่ประเดสันติปีกระไรมวยแต่ปีกระไรมวยแต่กระไรมวยจังปีพบมวยแต่พบมวยจังแต่โดยระบบบ้านเลือกแรงให้ตาเปรียบโดยเจียเพลิงแต่เพลิงจะให้เพลิงทำไมเวียเหมือนแมนเพลิงแต่มวยจังไอเหตุปัจจัยแต่ระลดเตอร์ให้นู้ให้รวมจะมวยหนึ่งการแรงในปัจจัยทำไมเตี้ยได้บกซ้ำจะมวยหนึ่งปูในกรรมในการล้างนั่นแต่จำรวยอย่างเมียนเชียบริสันติล้างมาไอ้ลูกแบบก็เปรียบเทียบโดยขณะมุนขณะกราวในจัดจังนายลูกเปรียบเทียบในใหญ่ปีขณะนั่งแต่ลูกทาขณะมุนนึคือเปรียบโดยเชียมมนุษย์โดยทาวิญญาณดวงมุนนั่งวิญญาณดวงกราวในลูกเปรียบเทียบจังนั้นวิญญาณดวงมุนลูกเปรียบเทียบโดยมนุษย์ขมงให้วิญญาณวิญญาณดวงกราวนั่นคือขมงวิญญาณดวงมุนนั่นคือเปรียบโดยมนุษย์จ้าได้บานการล้างมุนให้เมียนกาปตอดำนาในอ่างในภพปตอแต่เตียนนั่นจังเดียนกันนะก็เวเชื่อจำนวนมวยได้วันได้ปัจจัยมาเล็ดก็เมียนซัวปีประเดี๋ยวสันติบ้าเป็นเอกเซนได้ตอนนั้นได้ปัจจัยมาเล่นซัวทาตาลุกมาจ้าในการเตียนได้ออดจังนะคือจังซัวทาจังดังทาเป็นเอกเซนนั่นจิเปรหาฮอนได้ออดแต่ออดซัวสมโนจ้ำซัวทาลุกมาจ้าในประเดี๋ยวสันติได้ออดไอเป็นเอกเซนก็มันชลายทาจำไม่โลกก็ชลายเอาจะจำในดังทาประสันบาอัตมาเพียบเนื้อเมียนเกล้อัตมาเพียบในการเตียดประสันบาอัตมาเพียบเกล้หายอัตมาเพียบนั่งมันการเตียดเตะจังเอาไปดำไหลดักลนไอ้ตาลูกเกล้หรือก็เกล้เสียงเตียดวันใต้ก็บางให้ในจำได้ดังปีกาประเดสันทินั่งประเดสันทิก็เปะป้อนนั่งเกล้น่ะได้เจียให้ไปใจเดินออกมาการจักได้เดียนเป็นแบบปั้นนั่งไอ้เดียนได้เจียจำนวนสำคัญจับเยอะอันนั้นเป็นจำนวนเสียงเตียดไข่โลมันตอนจำกันไหลเรียนเนี่ยนะบางคนเนี่ยนั่งไงตัวรวมนั่งไงโอเค so the question is not just about in the next existence but in this very existence when we were young normally we say now I am grown up I am older so the question is whether we are the same person with the previous young boy. Are you the same person with the previous boy? Definitely not. Yeah. Continuing changing. Yeah, but that's what I think that's very good remark. But you have to think of what could have happened if you put the same little boy, to go back to your explanation about Dharma and the old seed and the new seed. You want to think about the same little boy that you were when you were a child, being put in different circumstances. For sure, in a very pragmatic way, I'm the same person, I'm the same body that not even exactly because my body has changed and grown a lot since I was a little kid, but you can still say that there was something continuous that did not stop existing, right? Yeah. Just like the next existence. Yes. This existence and the flows on to the next. Exactly, there is a flow. Exactly the same with this. But what you could say is that the flow would not have been the same flow if I had been, I don't know, for example, my parents divorced when I was
7 years old, or maybe a little bit younger than that, maybe 5 years old. So my father went to live in a different country. So I would go to see him all the time in Spain, and my mother was in France. So I would not have learned Spanish that way, and maybe I would not have gotten the taste to travel, so maybe I would have done completely different study, maybe I would not be in Cambodia now, so I would be a different person if that had not happened. So what I mean by that is that you can take the old seed of who the young boy was with the seed, the new seed of what the environment, what happened to you during all those years did to you, and that makes a different person. Yeah. So we can't change that past because it's in the past. The But seed yeah, looks like the young boy. Look like the same, but actually not the same. The seed, yes, the seed is everything up until I don't Like know. Yeah. Previous cause or previous energy. Yes. But it's actually not the same one. Just like the current of the electricity. Yes. Vibration. It's not the same one. One arises and passes, and then it conditions to next and next and next, right? Yes. So just like a coconut seed. Yeah, just like the coconut seed. This is a new seed, but Yes. totally different from the previous one, right? Yes, yes. Like Even a though mango. it is Mango the very same genetic material, but it is something different. Yeah, okay. Yeah. Thank you. Thank you. តោះយើងតទៅទៀតយល់ទេទៀតណាមិនបកប្រែខ្លាំងអង់គ្លេសហ៎ណារៀនស្ដាប់ចឹងទៅបានភាសាគ្នាខ្លះទៀតណាបីកណាចង់ឲ្យបានភាសាគ្នាច្រើនក្នុងថ្នាក់ដែរដោយសារខ្លាចអត់បានរៀនច្រើនណាគឺណាចង់ឲ្យព្រះអង្គបានរៀនតាក់ទងឲ្យបានច្រើនធានបទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបន្តិចដើម្បីចេះពាក្យច្រើនចឹងបានអ្វីដែលយើងរៀននេះព្រះអង្គយកទៅវិញខំប្រឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមគេណាក៏បានគ្រាន់តែត្រួសត្រាយទេសិក្សាច្បាស់យ៉ាងណាព្រះអង្គខំប្រឹងរៀនបន្ថែមអភិធម្មជាពិសេសអភិធម្មទេណាចង់យល់តាក់ទងរឿងកម្មរឿងបដិសន្ធិនិងអភិធម្មសំខាន់ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងមិញហ្នឹងបើសិនថាវាមានពលឹងដែលវាអមតៈដែលវាស្លាប់ទៅជាតិហ្នឹងហើយអាពលឹងដដែលហ្នឹងវាទៅកើតនៅភពថ្មីទៀតអញ្ចឹងទាំងកាយទាំងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងបើថា default ណាបើថាវាសៅហ្មងវានៅសៅហ្មងដដែលហ្នឹងអត់អាចធ្វើអីកើតទេបើថាអ្នកដែលបរិសុទ្ធហ្នឹងវានៅតែបរិសុទ្ធដដែលហ្នឹងនៃកន្លែងហ្នឹងទេណាពុប្រយោគនេះសរសេររៀងពិបាកយល់បន្តិចប៉ុណ្្នឹងណានិយាយអត្ថន័យឲ្យព្រះអង្គយល់វិញណាឡើយយល់ហើយបងចាប់បានចំណុចហ្នឹងឯងតាក់ទងនឹងពលឹងហ្នឹងណានៅក្នុងពារៈសាសនាទេបើពលឹងហ្នឹងវាជារបស់ដូចគ្នាពីជាតិនេះហើយវាចេះធ្វើដំណើរទៅជាតិថ្មីទៀតដោយទៅស្ថិតនឹងរូបកាយថ្មីមែនប៉ុន្តែពលឹងវាដដែលណាអញ្ចឹងបើពលឹងវិជាតិនេះល្អតែជាតិក្រោយនៅល្អដែរប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាអត់ទេមនុស្សមិនអាចថាឥឡូវនេះល្អស្រាប់ឆ្នាំក្រោយនៅតែល្អអត់ទេចិត្តរបស់មនុស្សសៅម៉ងក្រោតក្រិចគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ឲ្យតែវត្ថុជនកិលេសរុករៀនទន្ទ្រានគ្រប់ពេលវេលាមិនអាចនៅល្អទាំងអស់ទេចិត្តរបស់យើងមែនទេណាសៅម៉ងរហូត Okay, the Buddhist explanation of being reborn makes it clear that each moment by our actions and thoughts we contribute to our improvement or degeneration ណាដូចណាបញ្យល់មកអញ្ចឹងណាការបញ្យល់របស់ពុទ្ធសាសនាតាក់ទងទៅនឹងបដិសន្ធិគឺវាជាក់ច្បាស់ណាស់ណា make it clear that in each moment នៅក្នុងមួយគណៈហ្នឹងby our action and thought ទង្វើដោយកាយដោយចិត្ត contribute ណា to improvement ណា contribute ប្រែតែចែកទៅកន្លែងនេះយើងអាចប្រែតាមភាសាធម៌ហៅថាជាបច្ច័យវាជាហេតុនាំឲ្យណាជាបច្ច័យនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនឬក៏អោនថយទៅវិញ improvement រីកចម្រើន degeneration opposite meaning អោនថយណាចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបញ្យល់ច្បាស់ណាស់រឿងបដិសន្ធិហ្នឹងទេណាគ្រប់គណៈទាំងអស់ទង្វើដោយកាយដោយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាតាក់តែងឲ្យយើងណាល្អរឹតតែល្អឬក៏រឹតតែអន់ថយមកវិញបើកាលណាយើងធ្វើអាក្រក់យើងធ្លាប់ជាមនុស្សល្អយ៉ាងណាក៏ដោយវាទៅអស់ហើយគុណធម៌ហ្នឹងវាធ្លាក់មកក្រោយវិញឃើញទេណាតោះទៅមុខទៀត But
if there is no individual soul which passes from one body to another, what is it that is reborn? Thinking, try to think. So what is it that is reborn? We haven't reached a definitive answer yet, are we? Okay, we have discussed a lot already, I think, in the... Okay, so let's go for it. But if there is no individual soul which passes from one body to another, what is it that is reborn? ប្រសិនបើអត់មានព្រលឹងដែលរបស់បុគ្គលទេ which passes from ដែលវាណាធ្វើដំណើរឬក៏ផ្លាស់ពីរូបរាងកាយមួយទៅកាន់រូបរាងកាយមួយទៀតចុះអ្វីទៅដែលវាទៅកើតថ្មីនោះស្អីគេនោះស្អីគេដែលវាទៅបដិសន្ធិថ្មីនោះស្អីគេបើថាមិនមែនជាព្រលឹងមិនមែនជាបុគ្គលទៅកើតមិនមែនជាយើងដែលទៅកើតភពថ្មីហ្នឹងស្អីគេដែលទៅហ្នឹង what that goes on I think we discussed already about this right Thamapul energy together with old seed so energy comes from the old seed and together with the new cause and condition right so let's go for it this is of course a partial to many people ណាវាប្រកបណាស់គឺថាជាប្រស្នាជាចម្ងល់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន Buddhism holds that a man dying in London may be reborn let us say as a child in Paris here look at the Paris child a little bit yeah okay ឥឡូវឧទាហរណ៍នេះចំគាត់មកព្រោះគាត់មកពីប៉ារីសណា you from Paris right yes exactly I think this book is meant for you yeah by your past karma this is meant for you this book is written for you okay so are you saying that I died in London yeah maybe I think so exactly right ចឹងចំណា okay Buddhism holds that a man dying in London may be reborn let us say not sure right as a child in Paris with the karma that he has collected okay លើបងបកប្រែហ្នឹងណាព្រះពុទ្ធសាសនាណាលើកឡើងថាឬក៏ប្រកាន់និយាយថាណាប្រកាន់គំនិតមួយថាឧទាហរណ៍ណា a man dying in London ណាបរិះម្នាក់ស្លាប់នៅទីក្រុងឡុងនៅទេប៉ុន្តែអាចទៅកើតឧទាហរណ៍ណា let us say ឧទាហរណ៍ថាជាក្មេងប្រុសម្នាក់នៅទីក្រុងប៉ារីនេះលើបងគាត់មកពីបារាំងហ្នឹងហើយប្រហែលជាគាត់វិជាតិមុនហ្នឹងស្លាប់នៅទីក្រុងឡុងឥឡូវទៅកើតនៅបារាំងឥឡូវមកដល់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបានសភៅហ្នឹងគេសរសេរសម្ដៅលើគាត់មកទៅ understand បាទខ្ញុំសប្បាយខ្ញុំបានយល់តែទាំងហោះ យល់តែទាំងអស់ okay good okay so កណា as a child Paris with karma that it has collected ដោយអំណាចនៃកម្មដែលបុគ្គលនោះបានសន្សំហើយណា what is it that leaves the man in London travels to the newborn child in Paris តើអ្វីទៅដែលបន្សល់ទុកណាធ្វើឲ្យបរិះដែលស្លាប់នៅទីក្រុងឡុងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅបដិសន្ធិថ្មីជាកុមារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីណាស្លាប់នៅឯឡុកទីក្រុងឡុងទេអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅបដិសន្ធិនៅទីក្រុងប៉ារីអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងទីកន្លែងនៃការ rebirth ណាការ reborn this is related to the birth to the place where we will be reborn okay in Buddhism it is conditioned by volition especially the last moment the near death consciousness where your mind is directed your rebirth will be there but we don't exactly know where we will go but only you will know that but in the power the mind of the arahant like the Buddha he can know but not the normal mind like us so the near that moment consciousness is the most important to distinct or determine the direction where you will be reborn so at the very last moment before you die if you think about or regret about bad deed that you have done so your object is there your rebirth will be there so this is very important in the Buddhist celebration for the sick man when they are laying down on the ground on the bed and
they will invite the monk and some lay devotee to do chanting because chanting can produce a good sound for the sick person to concentrate on the good deed. When he hear the sound of chanting, he reminds of good deed he do in the monastery with good monk or good karma that he have done. So he can direct his mind back from the unwholesome to the wholesome by hearing the good action, good word, Dhamma, Buddha, Dhamma, Sangha like that. That is why it doesn't mean that a person with a lot of bad karma performing in his lifetime will be rebirth in the suffering world after that. It doesn't mean that, nor it doesn't mean that whether a good person who has performed most of good deed in his lifetime will be reborn in a blissful realm soon after that. The Buddha said no, you cannot say that. It depends mostly on the person's last consciousness. Wherever your mind is directed, the energy will catch up that planes to be existed, right? Yes. So this is important. Okay, so now let's find out more about the Paris boy. Okay. How is the death of the one connected to the birth of the other? How is the death of the one connected to the birth of the other? តើសេចក្តីស្លាប់នៃបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបដិសន្ធិនៃបុគ្គលថ្មីមួយទៀតយ៉ាងម៉េចដោយរបៀបណាវាតាក់ទងគ្នាមិនអាសេចក្តីស្លាប់នៃជីវិតមួយហើយនឹងបដិសន្ធិនៃជីវិតមួយទៀតហ្នឹងវាតាក់ទងគ្នាមិន Buddhists do not believe that anything comes out of one body and enters another. See, theory of transmigration. ពុទ្ធសាសនាឬក៏ពុទ្ធសាសនិកអត់ជឿទេថា anything comes out អ្វីមួយដែលវាចេញអំពីរូបរាងកាយមួយហើយទៅចូលរូបរាងកាយមួយទៀតវាអត់អញ្ចឹងទេណា But we believe that everything arises from something before it and again gives rise to something after it នេះចូលបដិសមុប្បាតហ្នឹង Yeah, due to like Padijjasamuppada, the dependent origination, the Buddha expounded from ignorance, it gives rise to mental formation or karma. Karma gives rise to rebirth consciousness. Yeah, rebirth consciousness gives rise to mind and matter. Mind and matter, body and mind. Mind and matter give rise to mind and matter. Yeah, name-rup six senses. Six senses. Yeah. Okay, etc. 12 types. We will learn at the last of the book. ត្រង់នេះប៉ុន្តែយើងជឿថាអ្វីទាំងអស់កើតឡើងពីវត្ថុមួយណាមុនពេលដែលអ្វីមួយកើតហ្នឹងវាមានហេតុបច្ច័យពីមុនមកយល់ទេនៃហ្នឹងណាអ្វីមួយវាកើតពីអ្វីពីមុនមកយកចំណុចហ្នឹងឯងដូចជាកណាទីហោរឿងអណ្ដាតភ្លើងមិនអញ្ចឹងណាកើតពីបច្ច័យមុនណាដូចអណ្ដាតភ្លើងដែលវាឆេះអញ្ចឹងណាអាភ្លើងដែលកំពុងឆេះឥឡូវហ្នឹងវាទៀនដែលកំពុងឆេះថាដុតពីម្ដើមដំបូងអញ្ចឹងវាដុតដល់ពាក់កណ្ដាលសួរថាបច្ឆេះភ្លើងបច្ឆេះទៀនហ្នឹងវាដដែលអត់ថាវាអត់ដដែលទេប៉ុន្តែវាកើតមកពីណាថាវាកើតមកពីបច្ច័យមុនតាំងពីអាឆេះដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងអាការឆេះទៅរហូតជាប់មិនដាច់ហ្នឹងប្រៀបដូចជា existing moment ណាថេតិណាគឺជាខណៈដែលវាស្ថិតនៅដូចជាចរន្តនៃចិត្តដែលវាហូរជាប់មិនដាច់អញ្ចឹងទោះបីយើងស្លាប់មែនកាយនេះបែកធ្លាយទៅប៉ុន្តែចរន្តនៃចិត្តគឺនៅ flow on and rolls up វាហូរមិនដាច់ណាចឹងគ្រាន់តែថាវា cut off រវាងចុតិហើយនឹងបដិសន្ធិមែនប៉ុន្តែវាញឹកវាញាប់ពេកដល់ថ្នាក់យើងមើល gap វាអត់ចង់ឃើញដូចជាចរន្តនៃខ្សែទឹកដែលវាហូរទៅអញ្ចឹងតាមពិតវាដាច់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលវាញឹកវាញាប់ស្អែកទៅយើងមើលអត់ឃើញចន្លោះនៃការដាច់ទេយើងគិតថាទឹកហ្នឹងកាត់អត់ដាច់ប៉ុន្តែគ្រប់គណៈទាំងអស់វាទឹកហ្នឹងអត់ដដែលទេមែនទេទឹកដែលព្រះអង្គទៅមើលនៅមាត់ទន្លេពីព្រឹកមិញហើយទៅមើលម្ដងទៀតឥឡូវយើងគិតថាទឹកហ្នឹងដដែលតែពិតអត់ទេអាទឹកមុនហូរបាត់ហើយប៉ុន្តែមើលទៅហាក់ដូចជាខ្សែទឹកហ្នឹងតែមួយចឹងខ្សែលំហូរទៅនៃចរន្តចិត្តរបស់យើងវិថីចិត្តហ្នឹងវាហូរអញ្ចឹងវាកើតរលត់
vì lót hay vì cài màu vinh tiết vì nhọp ếch rồi hốt đôi dân mơ cả là việc khởi giờ lấy tiền đôi bòn còn vậy cứ vèo đôi rồi lột tạc cả lột chẳng á tạc cả lột anh men là đáy đó nè bên tay rồi lột cao ấy nắng vì chỉ bị cháy chùm rồi nhảy ca rồi lột mồn vì post rồi lột một bị chỉ rồi từ một rồi hốt vậy đôi khi chỉ run này và để sản thị bà dân rồi cái dân vào bịa và chia sẻ những hai ta energy tham một pol từ tham một pol đấy đáy bằng cái nữ no existence giờ lấy thằng nắng okay to the tiết oh we almost finished okay let's do it và chọc từ ngày nâng mang tới để sản thị trong sập đà nè okay phần tay dân chưa chia tha vậy từng ó vì cả lãng phí là vật thọ muối đại cả mồn rồi có tha pi bạch chạy chả nè là cả pi cam chả rồi có bạch chạy chả nè and again hai mà đong tiết give rise to something after it mà đong tiết vì có chia bạch chạy tạ tay nhảy cả rồi bắt mấy bạch to tiệt bạch chạy muối tạ tay nhảy cả bạch chạy muối tiệt đối bạch chia nó mấy cả sang khá nó mấy cả để sản thị vinh nhiên chẳng đấy vinh nhiên nó mấy cả niềm mà ru chẳng đời lạ năng lạ okay you got it right okay everything arises from old seed and old seed produce new seed and then it keeps producing new and new like a current that flow continually now desire the wanting of things give rise to clinging to what life brings and that clinging give rise to birth ai lời ní nè dân sắc sam pi tần hà nè desire the wanting of things đại dân chẳng bàn ấy môi nè give rise to clinging vì tạ tay ở cái từ chỉ upa tiền cái này dân chẳng bàn ấy môi á chất để chọn nó việc đọ chọp khăn tới vì một từ vì tới chọn bàn căn khăn upa tiền và căn nó anh từ từ bàn và mình bán ở bàn này chẳng hạn này nè này to clinging chẳng tân há rồi cả chọn bàn nó vì bật tới chiều upa tiền to what life bring để thôi ao chỉ vật nắng cao màu cho nên cái này dân miền upa tiền bạn dùng đại nhé bạn dùng upa tiền là khăn thì tục khá nè nào upa tiền nó cứ chia bộc phục này sẽ đầy tục từng cái này dân ở lê hạ ca bạc can năng tế ca bạc can năng ái cứ chia và cháy tạ tay và đệ sản thị giờ lấy đến năng này clinging to what life bring cái bên ngoài miền triệt cầm nát mày mà and that clinging how upa tiền nó give rise to birth cái nhé vậy chập một nè cứ upa tiền năng ái đại tạ tay ai miền triệt cấm nè so upa dan the clinging of the five aggregate is the cause of suffering because it is the clinging is bound to suffering it's bound to rebirth okay so what we need to abandon in this present moment is learning how to detach your mind from clinging only then you can become a arahant okay but life after life keep trying yes effort can brings about success right yes. With effort right effort so nah if we are not trying hard to reduce it, it will increase. And yeah, it's just increasing. So at least we try to reduce in this lifetime, just like a saving bank. The more we save the money, the more we gain it. So don't wait for next existence to save the bank account. Try to save from this life. Nó người kia học bạn này sẽ dập chạy nó cả xăm rơi nó việc cắt bật thoi hay việc bật thải bụi pro có sáu nó cua được cả lẽ có sáu cua được cả chùm ràn bên đây men tên tới bao từ đó nè vipassana rồi có từ đó nè arahant nó cứ xâm bay ta có sáu cái đó có sáu có chọp đây chẳng bản chất bảo arahant kệ già phụ chọp chỉ môi tăng lõ tăng cọ cái nào chọp tăng lõ tăng cọ việc tạ tay để chia và để sản thị tới chỉ cam mày tại dương sập ngay dương phơ cọ có chọp chỉ môi cọ dương phơ pơ lõ còn lông nâng pơ lõ ca chọp đó đây cứ chia lô phe để chiều ba tiếng nó mới chia bạch trái đó và để sản thị hay dương chẳng mà thầy dương rụp đọt luôn chân bị sang xa rồi vọt nó cá để xa dương lê hạ ca chọp nâng ở bàn thì nè và ca chọp tịnh chẳng ấy bởi vì tạ tay để chiều ba tiếng và căn muam khẳng lô phe này còn là thà chạp dầu chẳng chỉ bảo ảnh rồi ba tiếng đau dòng muam chứ ọt lấy nhé đây là ba môi để về họ bán tôi vào rồi dân ắt chọp dân họ mà rồi được chọp cào nhưng họ rồi okay so clinging is like what we call a cohesive glue
it is bound to suffering, right? Something that can fly, it must be good light, slight. It's not heavy, yeah, and only then it can fly. So when we have this clinging in our mind, attachment in our mind, just like a cohesive glue, which bind you with things that you cannot fly up, jump up to the sky, right? So you have to abandon this. Okay, so the last moment of the dying man give rise to the life of a newborn child who is inherited in this karma at Paris. Okay, ណាដូច្នេះអាគណៈចិត្តចុងក្រោយណាជុតិចិត្តរបស់បរោះដែលនៅឡុងដុងហ្នឹងណា give rise ជាបច្ច័យនាំឲ្យបដិសន្ធិជីវិតថ្មីណាជាក្មេងប្រុសថ្មី newborn baby child who inherit his karma ដែលជាអ្នកណាទទួលនៅផលនៃកម្មនៅក្នុងជាតិថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យឆ្ងល់ថាតើបើសិនជាអត់មានព្រលឹងដែលវាឆ្លងពីជាតិមួយទៅជាតិមួយទេចុះអាកម្មដែលយើងធ្វើវាទៅណាបើថាមិនមែនយើងដែលយើងក្នុងជាតិនេះដែលយើងសម្គាល់ថាជាយើងហ្នឹងបើមិនមែនជាយើងជាអ្នកស្លាប់ហើយក៏មិនមែនជាយើងជាអ្នកទៅកើតថ្មីទេចុះអាបុណ្យហើយបាបដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាទៅណានឹងសំណួរចំណុចហ្នឹងគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានចំណុចនេះគេបញ្យល់ថាដូចបរោះម្នាក់ដែលស្លាប់នៅទីក្រុងឡុងអញ្ចឹងហើយទៅគាត់ទៅបដិសន្ធិថ្មីនៅទៅកើតនៅប្រទេសបារាំងទៅប៉ារីសអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាពី process of the mind ថាតើវាមានធម៌ពលតាក់តែងឲ្យកើតកំណើតថ្មីនឹងយ៉ាងម៉េចណាមិញហ្នឹងគណៈខ្ជិលបញ្យល់ច្រើននៅពេលដែលបដិសន្ធិចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកំណើតថ្មីនៅប៉ារីសហ្នឹងហើយអាកម្មហ្នឹងក៏វាមកជាមួយគ្នាឃើញទេចរន្តហ្នឹងណាអូខេ change in the body cannot stop the flow of consciousness ការផ្លាស់ប្ដូរនៃរូបកាយថ្មីនេះវាមិនអាចបញ្ឈប់នៅចរន្តនៃចិត្តបានទេវិថីចិត្តដែលវាហូរទៅណាយើងអាចបញ្ឈប់វាបានទេ the old previous life and it is come to a new existence so it is that's why when we come with you we didn't know anything. Yeah, but there are some people who can also remember the past life, yeah, concerning with the memory. But it is not a person, right? Overall, it's in the ultimate sense. There is no person. It is not us who remember. It's only the function of the memory. Yeah, only the functions of the memory. And if the old one come to the exist with the new one, and the old transfer to the new, and that old one will come to the new one if មានន័យថាបើសិនជារូបរាងកាយឬរូបចិត្តចាស់របស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅថ្មីបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងមានន័យថាការរៀនសូត្ររបស់យើងការចុះនឹងវាទៅទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចហ្នឹងដែលនិយាយថាសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធពីជាតិមុនហ្នឹងវានៅទៅតាមទាំងអស់បើសិនតែមានពលឹងដែលវាថិតថេរណាប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាមិននិយាយអញ្ចឹងទេវាអត់មែនយើងជាតិនេះហើយក៏តែអ្នកដែលទៅជាតិថ្មីហ្នឹងក៏មិនមែនជាមនុស្សដដែលដែរអ្វីដែលទៅគ្រាន់តែជាធម៌ពលនៃពូជចាស់ណាពូជហ្នឹងវានិយាយមែនតែនទៅអាពូជចាស់វារលត់បាត់ទៅអាពូជថ្មីវាកើតឡើងដោយអំណាចនៃបច្ច័យថ្មីតាក់តែងបើគ្រាន់តែពូជចាស់តែម្យ៉ាងដែលយើងហៅថាកម្មតែម្យ៉ាងហ្នឹងក៏វាបើសិនបើអត់មានបច្ច័យថ្មីតាក់តែងគ្រប់គ្រាន់វាអត់តាក់តែងជាបដិសន្ធិទៀតណាអញ្ចឹងវាត្រូវមានការកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់ដូចក្នុងសភៅនេះចាំថ្ងៃក្រោយនឹងបញ្យល់ចូលសភៅនេះបន្តិចតាក់ទងរឿងកំណើតឧទាហរណ៍បច្ច័យថ្មីឧទាហរណ៍ថាដែលអាចស្ត្រីម្នាក់អាចពោផ្ទៃពោពោះបានវាត្រូវមានបច្ច័យច្រើនរឿងកម្មចាស់រឿងអីបដិសន្ធិចូលទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃហើយវាត្រូវមានម្ដាយឪពុកណាហើយនឹងវាត្រូវមានអីគេតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាដែលវាត្រូវប៉ះទង្គិចនេះរវាងម្ដាយនិងឪពុកមានអីគេ spermatozoid មានអីតាមវិទ្យាសាស្ត្រណាអាហ្នឹងគឺជាបច្ច័យថ្មីមាន ovum right this is a new cause not just about the old seed or old karma can produce to a new existence it must meet up with the new cause and condition like here how the old seed give rise to the new cause the new cause is like when the parents are what you call like having the intercourse and then they have the sperm and ovum together this is like a new cause and condition right for a human being for a new existence to exist អញ្
just in short, next week on Monday, I will extract from some of this book, Karma, the Real Creator, about the 4 ways of rebirth that we are going to condition in the next existence. Okay, so let's finish it. After death, the body is burnt, but not the desire. You see? Yes. ណាបន្ទាប់ពីសេចក្តីស្លាប់ទៅរូបរាងកាយនេះអាចត្រូវបានគេដុតឆេះមែនប៉ុន្តែតណ្ហាកិលេសរបស់យើងនៅពេញកលៀនអត់ដុតអត់ឆេះទេដុតអត់ឆេះទេបើសិនជាដុតឆេះអាចរ័ន្ននៃចិត្តហ្នឹងវាអត់ហូរទៅទេវាមកពីវាដុតអត់ឆេះរូបរាងកាយវាពុកផុយទៅវាគ្រាន់តែជាសម្បកណាវាគ្រាន់តែជាសម្បកវាងាយនឹងបែកធ្លាយទៅអញ្ចឹងមកព្រះអង្គឲ្យយើងប្រកាន់មាំទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺចិត្តទេដែលវាហូរទៅរហូតចឹងដរាបណាយើងមិនទាន់កាត់ផ្ដាច់នៅឫសគល់នៃលំហូររបស់វាទេវានៅតែតាក់តែងវានៅតែហូរទៅរហូតសង្សារវដ្តនេះនៅតែវិលឥតឈប់ឈរដរាបណាយើងមិនបានកាត់ផ្ដាច់នៅឫសគល់នៃសង្សារវដ្តពូជរបស់វាកណាណាមិញកណានិយាយតាក់តងហ្នឹងគឺតាក់តងនឹង memory ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយមនុស្សហ្នឹងវាភាសាបញ្ញត្តិបើបរមត្ថក្នុងអភិធម្មវាអត់មានមនុស្សអត់មានសត្វទេការចាំវាគឺជាតួនាទីរបស់ memory របស់សញ្ញាមានតួនាទីគឺចាំសម្គាល់ដោយកណាធ្លាប់ជួបព្រះអង្គពីមុនមកអញ្ចឹងជួបមួយឆ្នាំមុនកណាជួបឥឡូវកណាអាចចាំបានប៉ុន្តែមិនមែនសួរថាកណាអ្នកចាំមិនមែនកណាអ្នកចាំទេ memory ទេដែលជាអ្នកចងចាំបើយើងគិតថាមានយើងជាអ្នកចាំមានមនុស្សដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់អាហ្នឹងខុសទៀតយល់ខុសទៀតក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់តែអញ្ចឹងណាជ្រៅដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងតកតងនឹងមលិនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមិនបាច់ចាំនិយាយថាលើចេះកណាទីហ៎មិនបាច់ចាំនិយាយដល់ជាតិក្រោយទេគ្រាន់តែជាតិហ្នឹងក៏យើងមិនអាចចាំបានទាំងអស់ហើយឥឡូវកណាសួរថាឆ្នាំមុនពេលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទព្រះអង្គឆាន់អីអាហារពេលព្រឹកពេលល្ងាចព្រះអង្គបានភេសជ្ជៈអីឆាន់បងអត់ចាំផងជាតិហ្នឹងចុះជាតិក្រោយបាត់អីចាំរឿងចាំមិននិយាយតាមបែបជាសាសយ៉ាងសាមញ្ញគឺតាក់ទងនឹងការយោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តការផ្ដោតអារម្មណ៍រឿងខ្លះដែលអត់សំខាន់ណាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ឯងងាយនឹងភ្លេចវាសាមញ្ញពេកប៉ុន្តែរឿងខ្លះដែលព្រះអង្គធ្វើជាប្រចាំហើយព្រះអង្គឲ្យតម្លៃព្រះអង្គចាំណាឥឡូវសួរទីហោថាញោមណាគាត់មានកូនអាយុមិនថាអាយុ20ឆ្នាំគាត់ចាំច្បាស់កូនគាត់កើតថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាគាត់ការថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាហើយបើគាត់ចាំថាមកពីរឿងហ្នឹងវាសំខាន់បើអត់សំខាន់គាត់ careless ដែរហ្នឹងរ៉េណាហ្នឹងមកពីយើងបដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងវាបាញខ្លាំងណាអូខេ let's finish so depend upon conditions a new being will arise ណា so depend upon ណាអាស្រ័យដោយណាហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ condition ហ្នឹងគឺបច្ច័យណាតតែងណាអាស្រ័យដោយមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ a new being will arise ណាកំណើតថ្មីនឹងកើតឡើង be at age born នេះ the 4 types of rebirth okay be egg born it can be born in egg like chicken some birds you know they born in the forms of egg this is a one type of form another one is born in a womb like human being some mammals ធនកសត្វពួកធនកសត្វ yes dogs and cats all the born in the womb yeah born in the womb this is another type that discuss later okay so you ask between the chicken and the egg whether the egg or the chicken which come first We can have another class to discuss this. So which come first between the mango seed and the mango fruit? It's a very hard question. Huh? Between the coconut seed and the coconut fruit, which come first? Okay, this is just the idea. Philosophy cannot be taken as a reality, but we can gain wisdom by thinking about that, about the just like similar to the cycle of life, right? Yes. When it is arising and disappearing, and we still wonder where is the start and where is the end. So only the arahanta, those who have gained full enlightenment, can really know where the start and where the end of this life. That is why we have learned the ways to end up ourselves or to cut out the root of being born. It means that we know where we are from and where we will be ended. Right now we are starting from what? Ignorant. So, And then ignorance produce
karma lead us or condition us to perform karma both good and bad not just about bad even good also because both bad and good when we are doing we have attachment on that so this attachment create new planes of existence even in a better blissful or suffering this is due to desire that bound being to be born okay a newborn being will arise right depend on desire be it age born in the womb nè age born nó cái hai cầm nát đấy ăn được chẹt nè ăn được chẹt và đại sản thị ăn được chẹt cầm nát born in the womb chỉ là pu chẹt nè chỉ là pu chẹt là ngày đó là moisture born or a spontaneous birth anh đang cái hai upapadika cầm nát you know spontaneous deva deity the deity the heavenly being they are born and they do not come across the childhood age sometimes after 7 days they grown big like a youth spontaneous. It's interesting that you say that because now that you mentioned the devas I was not thinking about divinity but the story of Jesus is the same. Yeah but different concept. Yeah between I mean, different religions. But there's no... we do demon occurs something. Okay, I will write down about this for in detail coming Monday. I will share this in detail. Okay, according to its karma. Okay, អាស្រ័យដោយកម្មរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងដល់ម៉ោងហើយប៉ុណ្ណឹងចឹងទឹកក្រោយចាំខ្ញុំណាកត់កំណើតទាំង4ហ្នឹងហើយយើងប្រហើយបន្តិចបដិសន្ធិហ្នឹងឥឡូវយើងចប់យើងប្រែចប់ណាមុនជួយបិទ Okay, so thank you. That's it.